Hello, my dear children of grade 8. Today's lesson will be based on the activities of Unit 3 in your Pupil's book. Let's see what our topic is. අපි අද කරන්න යන Unit 3 Pupil's book එකේ Let's be considerate කියන එක තමයි මාතෘකාව. Considerate. මොකක්ද මේ considerate කියලා කියන්නේ? අපි එක ඇක්ටිවිටි එක කරගෙන යනකොට ඒකේ තේරුම හුඟක් අපිට තේරෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ තේරුම දැනට කතා කරමු. අනිත් අය ගැන අපි හිතනවා නම්, අනිත් අයට දැනෙන විදිහ ගැන අපිටත් දැනෙනවා නම් අන්න ඒ අනුව අපි ක්‍රියා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි හරිම considerate කියලා කියනවා. Now let's move on to our activities. Activity 3.1. Rosiru, his mother, and an old lady are at the bus stop. Can you see that clearly in the picture? There is an old lady here, and the boy's name is Rosiru. He is with his mother, and you can see that it's a bus stop. And also you can see that the old lady is trying to get into the bus. So, if a situation like this happens to you, මේ වගේ සිද්ධියක් පුතාලා දැක්කොත් මොකද්ද කරන්නේ? වයසින් වැඩි කෙනෙක්, අපිට වඩා දුර්වල කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් කරන්න යනවා නම් පුතාලට මොකද්ද හිතෙන්නේ? උදව් කරන්න හිතෙනවද? අන්න එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් පුතාලා හරිම considerate කියලා. Now let's see what they are talking about. Rusiru says, Mother, the bus is here. Let's get in. Let's get in. බස් එක දැන් මෙතන තියෙනවා. අපි ඇතුළට නගිමු. Let's කියන්නේ පුතාලා දන්නවා. Let us කියන එකේ short form එක. Mother says, Rusiru, can't you see? There is an old lady behind you. අම්මා පුතාට පෙන්නලා දෙනවා. වැඩිහිටියෝ අපිට පෙන්නලා දෙනවනේ. හරි දේ කෙරෙන්න ඕන නම් යම් තැනකදී ඒක ළමෙක් දැක්කේ නැත්තම් වැඩිහිටියෙක් විසින් ඒක පෙන්නලා දෙනවා. මෙතන අම්මා පුතාට පෙන්නනවා. There is an old lady behind you. Let her get on to the bus first. ඉස්සෙල්ලා ඒ old ladyට නගින්න දෙන්න. First. මෙතන අපි old lady කියනවා දකිනවා. ඉටලික්ස් වලින් දීලා තියෙන නිසා අපි විශේෂයෙන් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරනවා. Thank you. දැන් උදව්වක් කරන්න යනකොට මොකක්ද කියන්නේ? Thank you. එතකොට රොසිරු කියනවා I'm sorry I didn't see you. මට සමා වෙන්න මම ඔබව දැක්කේ නැහැ කියන එක. ඒකත් ඉටලික්ස් වලින් දීලා තියෙන්නේ. මේවාට අපි කියනවා polite expressions කියලා. ඒ කියන්නේ හරිම ආචාරශීලී විදිහට අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ බොහොම බහුලවම භාවිතා වෙන දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි යමක් කෙනෙක් උදව්වක් කරාම ස්තුති කරන විදිහත් ඒ වගේම අපෙන් යම් දෙයක් මග හැරුණාම පොඩ්ඩක් අපිට සමා වෙන්න වගේ අදහසක් කියන විදිහත් තමයි මෙතනින් පේන්නේ. Then what does the old lady say? She says that's okay. The old lady says that's okay. ඒකට කමක් නෑ. The bus conductor, hurry up, get in quickly, it's getting late. Then bus conductorට කොන්දොස්තර මහතාට නම් ටිකක් හදිස්සි වගේ. මොකද ඉතින් ගමනේ තව ගොඩක් දුර ඉතුරු වෙලත් ඇති. It's කියන්නේ මොකද්ද? පුතාලට මතක් වෙනවද? It is කියන එකේ short form එක තමයි it's කියන්නේ. It's getting late. පරක් වෙනවා. ඉක්මන් කරන්න. Hurry up. Mother says, please wait. කරුණා කරලා ඉන්න. I have another big bag that I need to take with me. මට තව ලොකු බෑග් එකක් තියෙනවා මාත් එක්කම අරගෙන යන්න. Please wait. කරුණා කරලා පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒකත් හරිම ආචාරශීලී විදියට කියන නිසා තමයි මේ please wait කියලා කියන්නේ. The bus conductor, can I help you with the bag? Hurry up කියලා ඉස්සෙල්ලා කිව්වට උදව් කරන්න අහනවා. හුඟක් හොඳයි නේද? Can I help you?
මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද ඔබගේ බෑග් එක ගන්න? Mother, yes, thank you very much. ඉස්සෙල්ලා අපි thank you කියන එක දැක්කා. තවත් ඒ අපේ ස්තුති කිරීමේ හැඟීම වැඩියෙන් ප්‍රකාශ කරන විදිහක්නේ thank you very much කියන එක. So she says thank you very much. The bus conductor, you're welcome. හුඟක් බහුලවම පාවිච්චි කරන්නේ thank you කිව්වට පස්සේ you're welcome කියන එක. It's my pleasure. ඒ වගේ කියන්නත් පුළුවන්. You are welcome. ඔබ thank කරපු එක ගැන මගේ අදහස මේ කියන්නේ. You're welcome කියන තැන මේ you are කියන්නේ මොකද්ද? You are කියන එකේ short form එක. You are කියන එකේ short form එක. Could someone please give a seat to this old lady? ඒකත් බොහොම ආචාරශීලී විදියට අහන ක්‍රමයක්. Could someone please? Could please දෙකම ඉදාගෙන අහන්නේ. තාමත්ම polite විදියට අහනකොට could someone please give a seat to this old lady? මේ වැඩිහිටි කාන්තාවට කාට හරි seat එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? Then Rusiru says, here, I'll give you mine. මම දෙන්නම් මගේ seat එක. රුසිරු හුඟක් හොඳ ළමෙක්. මන් දන්නවා දුවල පුතාලා ඕන එක්කෙනෙක් මේ වගේ අවස්ථාවකදී වැඩිහිටි කෙනෙක්ට බස් එකේ seat එක දෙනවා කියලා. අපි එකම මේකත් බලමු මොකක්ද කියලා. I'll කියන්නේ I will කියන එකේ short form එක. Old lady, thank you for being such a kind boy. ඒ තරම්ම කරුණාවන්ත දරුවෙක් වීම ගැන මගේ ස්තුතිය. Where are you going? කොහෙද යන්නේ? Rosiru says, we are going to the hospital since my father was admitted there a few days ago. අපි මේ hospital එකට යනවා. හේතුව තමයි මෙතන මේ highlighted word එකෙන් පස්සේ තියෙන්නේ since. ඇයි hospital එකට යන හේතුව තාත්තව admit කරලා තියෙනවා දින කිහිපයකට පෙර. Old lady, oh, I am sorry to hear that. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඒක හොඳ ආරංචියක් නෙවෙයිනේ. කෙනෙක් කවුරු හරි අසනීපයි වෙනත් කරදරයකටපත් වුණා වගේ දෙයක් අපිට කිව්වහම අපි කොහොමද ප්‍රකාශ කරන්නේ අපිට ඒ ගැන කනගාටුවක් තියෙනවා කියලා. මේක හුඟක්ම බහුලව භාවිතා වෙන විදිහක්. Oh, I'm sorry to hear that. මට බොහොම කනගාටුයි ඒ දේ අහන්න. I hope he'll get well soon. I hope he'll කියන්නේ he will කියන එක මෙතන හොඳට බලන්න. H-E-L-L අතරේ apostrophe එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දන්නවා ඒක short form එකක් කියලා. එතකොට he'll කියන්නේ he will. I hope he'll get well soon. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහු ඉතාම ඉක්මනින් සනීප වේ කියලා. He'll get well soon. එතකොට මෙතන I'm කියන්නේ I am. I'm going there too as I have to see a doctor. මමත් යන්නේ එතනටමයි කියන එක තමයි I'm going there too. මමත් යන්නේ එතනටමයි as I have to see a doctor. ඒ කියන්නේත් හේතුව. as කියන එකෙන් පස්සේ කියන්නේත් හේතුව. මට වෛද්‍යවරයෙක් බලන්න මුණ ගැහෙන්න තියෙන නිසා මමත් දැන් යන්නේ එතනටමයි. Mother, Rusiru, ring the bell. රුසිරුට කියන bell එක ring කරන්න කියලා. Move forward so we could get off quickly. Move forward. ඉදිරියට ඉස්සරහට යන්න so කියන එකත් මෙතන අපිට highlight කරලා පේනවා. එහෙම ඉස්සරහට ගියාම ඒ නිසා අපිට we could get off quickly. Get off කියන්නේ බස් එකෙන් බහින එකට අපි පාවිච්චි කරන අපි phrasal verbs කියලා කියනවා ඒවට. ඒ වචන පුතාලට අවශ්‍ය නැහැ. මම ඒක සඳහන් කරේ කොතන හරි පුතාලා දැක්කොත් එතකොට දන්නවා මේ phrasal verb එකක් කියලා. Get off කියන්නේ බස් එකෙන් බහිනවට අපි පාවිච්චි කරන phrasal verb එක. Could you help the old lady to get off the bus? Could you help the old lady? Could කියලා අහනකොට ආපහු හරිම ආචාරශීලී විදියට අහන ක්‍රමයක් අහනවා මේ වැඩිහිටි කාන්තාවටත්
බස් එකෙන් බහින්න උදව් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. රුසිරු කියනවා certainly mother. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔව් මට පුළුවන් කියන එක කැමැත්තෙන්ම එතනම තහවුරු කරන එක තමයි certainly කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. දැන් පුතාලා මේක කියවනකොට සමහර දේවල් අපි කතා කරනකොට කියන්නේ කොහොමද මොන වගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් පාවිච්චි කරලාද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ආචාරශීලීව කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ෂෝට් ෆෝම්ස් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම හුඟක් හොඳ අදහස් අපි මේකෙන් අරගත්තා. how to be considerate. මතකයිනේ අපේ ටොපික් එක. ඒ නිසා හොඳට බලන්න අපි කරන ඇක්ටිවිටීස් වලදී අපි එක grammar, reading, writing, spelling ඒ වගේ ඒවා කරන ගමන්ම අපේ මාතෘකාව යටතේ මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් ලයිෆ් ලෙසන් එක කියලාත් බලන්න. Activity 3.2. Answer the following questions. දැන් මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර අපි කියවපු තැනින්ම තමයි අපිට හොයලා ලියන්න තියෙන්නේ. Who is at the bus stop? ඒක නම් අමාරු නෑ. පින්තූරේ තිබුණා. ඒ කවුද එතන හිටියේ කියලා. අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන්. Rosiro, his mother, and an old lady. Where are Rosiro and his mother going? They are going to the hospital. Why are they going there? Where කියන එකෙන් ඕන වෙලාවක අහන්නේ මොකද්ද? කොහෙද කියන එක. Who කියන එකෙන් අහන්නේ කවුද කියන එක. Why කියන එකෙන් අහන්නේ හේතුව. Reason. Why are they going there? You can say why. Since my father was admitted there a few days ago කියන එකෙන් අපේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. Since Rosiro's father is in hospital. Who will help the old lady to get off the bus? කවුද කිව්වේ I will help කියලා? Rosiro ring the bell කියලා අම්මා කියලා ඊට පස්සේ අහනවනේ could you help the old lady to get off the bus කියලා? Certainly mother කියලා Rosiro කැමති වුණා. Fill in the blanks using as, since or so. The bus conductor asked everybody to hurry up. Bus එකේ conductor හැමෝටම කිව්වා ඉක්මන් කරන්න කියලා hurry up as it was getting late. පරක්කු වෙන නිසා. Rosiro's father was in hospital. He and his mother were going to see him. Since Rosiro's father was in hospital, he and his mother were going to see him. Rosiro's mother's bag was too heavy. Rosiruge ammage bag එක හුඟක් බරයි. Blank, the bus conductor helped her with it. ඒ නිසානේ bus conductor උදව් කරේ. So the bus conductor helped her with it. List the words and expressions given in the dialogue that we use to express courtesy and consideration. Courtesy and consideration. අපි ඉස්සෙල්ලත් ඒ ඩයලොග් එක කියවනකොට කතා කරා අපි කොහොමද ආචාරශීලී විදියට අනිත් අයට කතා කරන්නේ. අපි කොහොමද තව කෙනෙක්ට උදව්වක් අවශ්‍ය නම් ඒක කරන්න අපි ලෑස්තියි කියලා පෙන්වන්නේ.
අපි අනිත් අය ගැන හිතනවා කියලා පෙන්වන්නේ. අන්න ඒ වගේ ටිකක් තමයි මෙතන පුතාලට තියෙන්නේ බලා ගන්න. Thank you. I'm sorry. That's okay. Thank you very much. You're welcome. I'm sorry to hear. I hope he'll get well soon. Could you help the old lady? මේ වගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් පුතාලට හුඟක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩයලොග් එකක් ලියනකොට ඒ වගේම ඇත්තටම කතා කරනකොට. And now we have come to a learning point. මොකක්ද learning point එකක් කියන්නේ කියලා පුතාලා දන්නවා. Unit 1 එකයි Unit 2 එකයි මේ වෙනකොට follow කරලා ඉවරයි නම්. අපි දන්නවා මේ Unit එකක දේවල් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. විශේෂයෙන් learning points කියලා තියෙන තැන්වල දේවල් හුඟක්ම අවධානයෙන් අහගෙන ඉඳලා ඒවැය තියෙන practice exercises කරලා ඊට අමතරව අපි කරන ඒවත් මතක් කරලා කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට practice එකක් එන්නේ. හුඟක්ම විශ්වාසයෙන් ඉගෙන ගන්න අලුත් learning points අවශ්‍ය තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. We have conjunctions. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලත් මේ since as so කියන වචන තුන ගැන කතා කරා. ඒක highlight කරලා තිබ්බ dialogue එකේ. ඒකෙන් අපි fill in the blanks activity එකකුත් කරා. කරලා තමයි දැන් ඒකේ නම ගැන අපි හිතන්නේ. Read the following sentences. මොකද්ද මේ conjunction එකෙන් කරන්නේ? We are going to the hospital since my father was admitted there a few days ago. අපි hospital එකට යනවා කියන අදහස මෙතන තියෙනවා. තවත් අදහසක් තියෙනවා මෙතන. father hospital එකට admit කරා දවස් කිහිපයකට පෙර කියලා. එතකොට මොකද්ද කරේ? මේ ideas දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා අපි මෙන්න මේ දේ කරනවා. since I'm going there too. මෙතනත් අදහස් දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. I am going there too. මමත් එතනට යනවා. As I have to see a doctor. ඒත් කියන්නේ හේතුවක්. ඩොක්ටර් කෙනෙක් බලන්න තියෙනවා කියන හේතුව මම යනවා ඒ නිසා. එතකොට ඒ අදහස සම්බන්ධ කිරීම තමයි as එකෙන් කරන්නේ. Rusiru ring the bell and move forward so we could get off quickly. ඉක්මනට බෙල් එක ගහන්න. ඒ නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ඉක්මනට අපිට බහින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉක්මනට බෙල් එක රින් කරන්න. ඉක්මනට අපිට බහින්න පුළුවන් වෙනවා. We could get off quickly. මොකද්ද එහෙනම් so එකකින් කරන්නේ? මේ ideas දෙක එකට සම්බන්ධ කරනවා. And then you can read this sentence with me. The highlighted words are called conjunctions. Read with me once again. The highlighted words are called conjunctions. Activity 3.3. අපිට තියෙන්නේ ඒ learning point එකේ ඉගෙන ගත්ත දේ ප්‍රයෝජනයට අරන් කරන්න. Join the following sentences using since and as. Since as එක අපිට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් එකිනෙකට. Let's read what we have here. Bobby couldn't take the book from the shelf. බොබීට shelf එකෙන් තට්ටුවෙන් රාක්කෙන් පොත ගන්න බැරි වුණා. He didn't go to school. ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. The match was postponed. match එක කල් දැම්මා. My aunt couldn't drink the tea. ආන්ටිට ටී එක තේක බොන්න බැරි වුණා. I missed the school bus. මට බස් එක මිස් වුණා. දැන් තියෙනවා මේ පැත්තේ අපිට මැච් කරන්න තියෙන ඒවා. It rained heavily the night before. හුඟක්ම වැස්සක් වැස්සා ධාරානිපාත වැස්සකට අපිට කියන්න පුළුවන් heavy rain එකක් කියලා. It was too hot. රස්නේ වැඩි. I woke up late. මම පරක් වෙලා නැගිට්ටේ. He was not well. යාට අසනීපයි. He was අසනීපෙන් හිටියා.
It was too high. එක හුඟක් උස වැඩි. Too high. උස වැඩි. දැන් පුතාලට match කරන්න පුළුවන් නේද? Since and as දාලා. මොකද අපි since as දෙකෙන්ම කියන්නේ හේතුව. එතකොට අපිට පුළුවන් Bobby couldn't take the book from the shelf as it was too high. He didn't go to school since he was not well. The match was postponed since it rained heavily the night before. My aunt couldn't drink the tea as it was too hot. I missed the school bus since I woke up late. එතකොට since as දෙකෙන්ම එන්නේ හේතුවක් නිසා පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. අපි එක එක්සැම්පල් එකක් මෙතන ලියමු. දැන් මෙතන he didn't go to school කියලා තියෙනකොට පුතාලා දන්නව නේද මේ didn't කියන්නේ මොකක්ද කියලා? didn't කියන්නේ did not කියන එකේ short form එක. He didn't go to school as he was not well. ඔය විදිහට සම්බන්ධ කරලා ලියන්න පුළුවන්. Bobby couldn't take the book from the shelf as it was too high. Bobby couldn't take the book since the bookshelf was too high. එතකොට දෙකෙන්ම හේතුව තමයි කියන්නේ. Join the following sentences using so. අපි so කියන එකත් ඉගෙන ගත්තා. Do not forget to put a comma before the conjunction. අමතක කරන්න නැතුව කමා එකක් දාන්න කියලා තියෙනවා conjunction එකට ඉස්සෙල්ලා. One of the boys hurt himself in the cricket match, so he was taken to the hospital. එක ළමෙක් cricket match එකේදී තුවාල වුණා. ඒ නිසා එයාව hospital එකට ගෙනිච්චා. One of the boys hurt himself in the cricket match කියලා මෙතන so he was taken to the hospital කියලා තිබ්බා. The bags were heavy, so my friends helped me to carry them. Manu was hardworking, so she did well in school. The soil is rich, so the plants grow well there. හොඳට පස සරු නිසා පැල හොඳින් වැවෙනවා. Manu hardworking නිසා ඒ කියන්නේ හුඟක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන නිසා ඉස්කෝලේ හොඳින්ම ලකුණු ගන්නවා. doing well in school කියන්නේ ඒකනේ. පුතාලත් ඒ වගේ නේද? The bags were heavy. බර නිසා friendsලා help කරා ඒවා carry කරන්න. The policeman stopped the traffic so we could cross the road. අපි ලියලා බලමු එකක්. ඒ විදිහට පුතාලා ලියන්න ඕනේ, මතක් කරගන්න ඕනේ. Comma එක before the conjunction. The soil is rich, so the plant grow well here. We'll write another one. Manu was hardworking. So she did well in school.
And now here we have a few more examples. Hiran bought a used car, so it was not very expensive. එයා පාවිච්චි කරපු වාහනයක් ගත්ත නිසා හුඟක් මිල අධික වුණේ නැහැ. I was not feeling well, so I ordered food from a restaurant. මට ටිකක් අසනීප ගතියක් දැනුණ නිසා මම රෙස්ටොරන්ට් එකකින් කෑම ඕඩර් කරා උයන්න යන්නේ නැතුව. Our television stopped working, so I went to my neighbor's house to watch TV. අපේ රූපවාහිනිය වැඩ කරන එක නතර වුණ නිසා මම අසල්වැසියෙක්ගේ ගෙදරට ගියා TV බලන්න. I know he is tired, so I let him rest. මම දන්නවා එයාට මහන්සි බව. ඒ නිසා මං එයාට විවේක ගන්න දෙනවා. He was ill, so he did not attend school for a week. එයා අසනීපෙන් හිටියා. ඒ නිසා එයා ඉස්කෝලේ ගියේ නෑ සතියක්. දැන් පුතාලත් මේ වගේ තව 5ක්වත් ලියන්න ඕනේ. so කියන conjunction එක දාලා ඇයි යමක් උනේ කියන හේතුව දක්වලා. We have a few more examples now. We could not play yesterday as it was raining. වහින නිසා අපිට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වුණා. Since it was too dark, we took a torch. We wished Umali last Wednesday as it was her birthday. I did not bring a vase since Mahiru wanted to bring one. Since I woke up late, I could not attend Sunday school. මෙතන අපිට as එකිනුයි since එකිනුයි උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී කෙරුණා කොහොමද since and as පාවිච්චි කරන්න කියලා. ආපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ තැන්වලදීත් අපි දැක්කා we are going to the hospital since my father was admitted there. I am going there too as I have to see a doctor. ඒ වගේ අවස්ථාවල් වල since and as පාවිච්චි කරන හැටි දැක්කා අපි. මෙතනදීත් අපි තවත් උදාහරණ කෙරුවා. මෙතන සමහර තැන්වලදී අපි since කියන එක මුලින් පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ තැන්වලදී විතරක් අපි පොඩි වෙනස්කමක් කරනවා මේ විදිහට. Since it was too dark, we took a torch. Since එක ඉස්සෙල්ලා තියෙන නිසා මෙතනට අපි කමා එකක් දානවා. මෙතනත් since I woke up late, I could not attend Sunday school. අපිට මේ ආකාරයෙන් මුලින් since එක පාවිච්චි කරාම කමා එකක් දාන්න වෙනවා. So you also have to write more examples. And now we are moving on to a reading activity. Read and answer. Courtesy. අපි courteous, courtesy, considerate ඔය වගේ වචන අද හුඟක් පාවිච්චි කරනවා මේ lesson එකේදී. මොකක්ද courtesy කියන්නේ පුතාලට හිතෙන විදිහට? අපි බලමු කියවලා. Courtesy means polite behavior towards others. අන් අය කෙරෙහි ඊටාම ආචාරශීලී විදිහට අපි හැසිරෙනවා නම් ක්‍රියා කරනවා නම් අන්න ඒකට තමයි courtesy කියලා කියන්නේ. Such behavior includes. මොකද includes කියන්නේ? ඒ වගේ behavior එකකට ඇතුළත් වෙනවා good manners and a respectful attitude towards others. අපි හැමතිස්සෙම ළමයින්ට මතක් කරනවා manners හොඳට ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒක විතරක් මදි respectful attitude එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. අපේ ආකල්පය අනිත් අය කෙරෙහි අපි ගෞරවනීය ආකල්පයක් තියාගන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම තියෙනකොට තමයි කෙනෙක්ට courteous කියන adjective එක පාවිච්චි කරලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. A courteous person is decent in speech and behavior and is considerate of others. දැන් බලන්න courteous කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණ 3ක් කිව්වා. මොනවද ඒ 3? මේ courtesy කියන වචනෙන් තමයි courteous කියන
adjective එක හැදිලා තියෙන්නේ courteous කෙනෙක්. මොන වගේ ලක්ෂණ වලින් සමන්විත වෙන්න ඕනේද? We'll look at the qualities. Decent in speech. කතා කිරීමේදී ගාක් වැදගත් විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. Behavior. Speech and behavior. Decent in speech, decent in behavior. අපි හැසිරීමේදීත් ගාක් වැදගත් විදිහට අපි හැසිරෙන්න ඕනේ. Considerate of others. අනිත් අය ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. අනිත් අයට හිතෙන විදිහ ගැන දැනෙන විදිහ ගැන අපි සංවේදී වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි considerate කියන්නේ. Now you can see the 3 aspects of a courteous person: decent speech, decent behavior, and considerate of others. In return, ඒකට පෙරලා in return කියන්නේ අනිත් පැත්තට such people are admired and respected by society. ඒ නිසා එහෙම අයව මෙන්න මේ දෙක වෙනවා සමාජයෙන්. හැමෝම මේගොල්ලන් ගැන ඉතාම හොඳින් කතා කරනවා, බොහොම අගය කරනවා, ඒ වගේම ඒ වගේ අයට ගෞරව කරනවා. Being courteous does not require hard work or effort. මහන්සි වෙලා වැඩ කිරීමක්වත් එහෙම වෙහෙසවීමක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. උත්සාහ කරන්න එහෙම ලොකුවට අමාරු දෙයක් නෙවෙයි මේ courteous වෙනවා කියන එක. We have only to be aware and respectful of other people's feelings. බලන්න කොච්චර පහසු දෙයක්ද කියලා. Aware and respectful of මොනවද? Other people's feelings. අන් අයගේ හැඟීම් ගැන අවබෝධයක් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. වගේම ඒ ගැන අපේ ගෞරවයක් තියෙන්නත් ඕනේ. We have to be aware and respectful of other people's feelings. Using expressions like excuse me, thank you, I'm sorry, please, and you're welcome is one way to show our courtesy. එක විදිහක් තමයි polite expressions. එක විදිහක්. What are the examples of polite expressions they have given here? Let's read those polite expressions once again. Read with me. Excuse me. Thank you. I'm sorry. Please. You are welcome. What is meant by courtesy can be summed up. සාරාංශගත කරාම courtesy කියන්නේ මොකද්ද? In the saying, treat others as you want to be treated. See the beauty of that statement. Treat others as you want to be treated. ඒක ලියලා තියාගන්න තරම් ලස්සන අපිට ස්ලෝගන් එකක් වගේ ලියලා ඉල්ලගෙන තියන්න තරම් ලස්සන කතාවක්. අපි අන් අයට සංග්‍රහ කරන්න ඕනේ කොහොමද? අපිට කවුරු හරි සලකනවා නම් අපි කැමති විදිහක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි අන් අයටත් සලකන්න ඕනේ. Courteous people contribute greatly to build a good society. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. We know that individuals together build up a society. වෙන් වශයෙන් එක එක්කෙනා එකතු වෙලා සමාජයක් හදනවා. එතකොට මේ වගේ අයගෙන් නම් සමාජය සමන්විත වෙන්නේ. ඒගොල්ලන් දායක වෙනවා හොඳ සමාජයක් ගොඩනගන්න. Their polite and respectful behavior often has a positive impact. Positive කියන්නේ ධනාත්මකයි කියන එකනේ. හොඳ දේවල් හොඳ ප්‍රතිඵල තමයි ගේන්නේ. On others, අනිත් අයට හොඳ ප්‍රතිඵල තමයි ගේන්නේ. Good manners tend to pass from person to person and influence the whole society. Pass from person to person කියන්නේ මොකද්ද?
පාස් කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ බෝලයක් පාස් කරනවා වගේ අවස්ථාවක් ගැන කියන්නේ. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ manners කියන දේ උනත් එක්කෙනෙක් කරනවා නම් ඒ දේ දිහා බලන් ඉඳලා අනිත් කෙනත් කරනවා. Pass from person to person. එක්කෙනෙකාගෙන් තවත් කෙනෙක්ට ඒක පාස් වෙනවා නම් ඒකෙන් ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් මුළු සමාජයටම. whole society කියන්නේ මුළු සමාජයම. Match the following subheadings with each paragraph. දැන් අපි ලස්සන comprehension passage එකක් කියවුවා. ඒකේ එක paragraph එකේ වැඩියෙන් focus උනේ මොකද්ද? ඒක දුවලා පුතාලට මතකයි නම් මේ activity එක හරිම ලේසි. මොනවද subheadings කියන්නේ? Subheadings කියන්නේ අනුමාතෘකා. Headings කියන්නේ ප්‍රධාන මාතෘකා. Subheadings කියන්නේ අනුමාතෘකා. How to be courteous. How courtesy influences society. What is courtesy? අපි දැක්ක මුලින්ම තිබුණේ what is courtesy කියන එක. මේක තමයි ඒ paragraph එක. මොකද මෙතන තියෙනවා courtesy means this. Polite behavior towards others. ඊළඟට තිබුණා how to be courteous කියන එක second paragraph එකේ. කොහොමද අපි courteous වෙන්නේ? ඒත් එක්කම අපිට last paragraph එකට දාන්න පුළුවන් how courtesy influences society. courtesy කියන දේ සමාජයට බලපාන්නේ කොහොමද? Next, we have to write a few answers. Let's look at the questions first. What is courtesy? What are the qualities of a courteous person? Courtesy කියන්නේ මොකක්ද? Courteous කෙනෙක්ගේ qualities මොනවද? ඒ කියන්නේ ගති ලක්ෂණ ගති ගුණ මොනවද? Write the words that we can use to show courtesy. අපි courtesy පෙන්වන්න to show. මොන වගේ වචනද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? Write the saying given in the text that describes courteous behavior. Saying එකක් තියෙනවා, කියමනක් තියෙනවා courtesy ගැන. Courteous behavior ගැන. How do courteous people contribute to build a good society? කොහොමද courteous අය හොඳ සමාජයක් ගොඩනගන්න දායක වෙන්නේ කියලත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So we can start writing answers. Courtesy means polite behavior towards others. What are the qualities of a courteous person? Decent in speech and behavior. ඒක අපිට එක කරුණක් හැටියට ලියන්නත් පුළුවන්, කරුණු දෙකක් හැටියට ලියන්නත් පුළුවන්. අපි මෙතන and එකෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිසා එකක් විදිහට ලියමු.
considerate of others. Write the words that we can use to show courtesy. We have been given them in italics, as you see here. We'll write a few. saying එකක් අපි කියමනක් ලස්සන කියමනක් දැක්කා. Treat others as you want to be treated. How do courteous people contribute to build a good society කියන එකේදී අපි කිව්වා contribute කියන්නේ දායක වෙනවා කියන එක. Courteous people are polite and respectful and it has a positive impact on others. You also can write something like good manners, tend to pass one person to another. Because this creates a positive impact on the whole society. Activity 3.5, the magic words. From the way it starts, we know that it's a story. කතාවක් තමයි දැන් අපි අහන්න යන්නේ. Once there was a king who had a strange problem. රජ කෙනෙක් හිටියා ටිකක් අමුතු විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තමයි රජතුමාට තිබුණේ. Even though he was an honest and just king, හරිම අවංක සාධාරණ රජ කෙනෙක් වුණාට his people did not follow his orders. ජනතාව ඒ රජතුමාගේ අණ පිළිපැද්දේ නැහැ. Did not follow his orders.
No matter how hard he tried to make his people follow his orders, they did not obey him. No matter how hard he tried. කොයි තරම් උත්සාහ කරත් වැඩක් උනේ නෑ. මිනිස්සු ඔබේ උනේ නෑ කියන්නේ කීකරු උනේ නෑ. However, ඒ වුණත් since he was a just king, ඔහු සාධාරණ රජ කෙනෙක් නිසා, he did not want to punish his people only for not following his orders. punish කරනවා කියන්නේ දඬුවම් දෙන්න උවමනාවක් තිබුණේ මේ orders follow කරන්නේ නැහැ කියන හේතුවට විතරක් only. Therefore, එම නිසා the king summoned a great wizard who was known to be the wisest man in the kingdom. මුළු රාජ්‍යධානියේම හිටපු නුවණැතිම කෙනා කියලා හිතන මේ මන්ත්‍ර මායාකාරී දේවල් කරන wizardsලා කියන්නේ එහෙම කෙනෙක්ව ගෙන්නුවා. He asked the wizard if he could cast a spell. Spell එකක් කියන්නේ magical spell එකක් cast කරනවා. එතකොට අනිත් අයව ඒ අදහසට නම්ම ගන්න පුළුවන් වගේ දෙයක්. That would make the people of this kingdom obey the king's orders. එහෙම king හරි යම් කිසි මායාකාරී දෙයකින් හරි මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා රජතුමා ඇහුවා. මේ මිනිසුන්ව අපේ අනසකට යටත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකට අදහසක්. The old wizard, who did not want to disappoint the king, දැන් එයාට ඕන වුණේ නෑ disappoint කරන්න රජතුමාව. ඒ කියන්නේ රජතුමාගේ බලාපොරොත්තු සුන් කරන්න කැමති වුණේ නෑ. Cast a spell on the people of the kingdom. ඒ නිසා මිනිසුන්ට මේ spell එකක් යම්කිසි මායාවක් මායාකාරී විදියට මිනිසුන්ව ආකර්ෂණය කරගන්න ක්‍රමයක් එයා කෙරුවා. But all his efforts were futile. ඒ වුණාට එයාගේ උත්සාහයන් ඔක්කොම අසාර්ථක වුණා. None of the people followed the king's orders. ඒකෙන් පස්සෙවත් කිසිම කෙනෙක් රජතුමාගේ අණ පිළිපැද්දේ නැහැ. None of the people. කිසිම කෙනෙක් පිළිපැද්දේ නැහැ. One day, a young man came to the palace. He said that he possessed powerful magical powers that could solve the king's problem. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මොකද්ද මේ කිංගේ problem එක නැත්තම් ප්‍රශ්නය කියලා. එහෙම ඉන්නකොට තමයි දවසක් a young man තරුණ කෙනෙක් ආවා මේ රජමාලිගාවට. එයාට තිබුණ බොහොම බල සම්පන්න එක ක්‍රම ප්‍රශ්න විසඳන්න. එයා දැනගෙන හිටියා එහෙම දේවල්. The king was overjoyed and gave him permission to start his work immediately. The king was overjoyed. ගාක් සතුටටපත් වුණා මේ magical powers තියෙන කෙනෙක් තමුන් ළඟට ආපු නිසා කොහොම හරි තමුන්ගේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා ඒ නිසා gave him permission අවසර දුන්නා ඉක්මනටම permission දුන්නා අවසර දුන්නා ඉක්මනටම මේ එයාගේ වැඩේ පටන් ගන්න රජතුමාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කියලා. In a very short time, හරිම සුළු කාලයක් ඇතුළත, the young man came to the king with 2 small parchments and said, Your Majesty, these are the spells that I have prepared for you. පුතාලට මතකයිනේ ඉස්සෙල්ලා wizard කෙනෙක් ආවා. එයාත් මේ වගේ spell එකක් දුන්නා. ඒ වුණාට හරි ගියේ නෑ. දැන් අපි බලමු මේ young man අලුතෙන් ආපු තරුණ කෙනා මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ කියලා. Whenever you are giving orders to your people, use the words that I have written here. ඕනෑම අවස්ථාවක මිනිස්සුන්ට යම් දෙයක් කරන්න කියලා අනකරනකොට මම මේ ලියලා තියෙන වචන පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි කිව්වේ. If they smile, that means the spell has worked. මොකද්ද spell has worked කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒක වැඩ කරලා කියලා, සාර්ථක වෙලා කියලා කොහොමද බලාගන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ අන දුන්නට පස්සේ hina වුණොත්, if they smile, it means the spell has worked. The most important thing about my spell is that it won't wear off. It lasts forever. අපි දන්නවා මේ කියන්නේ it will කියන එක short form එක. දැන් කිව්වා මගේ spell එක නම් කවදාවත්
පරණ වෙලා නැති වෙලා ඒක යන්නේ නැහැ. හැබැයි forever කියන්නේ මොකද්ද? හැමදාටම මේක පවතිනවා. ඉක්මනින් ඒක නැති වෙලා යන්නේ නැහැ ඒකේ බලය. Then the king was very excited. He saw a servant passing by and said the first word and asked him to bring a platter of food. දැන් පළවෙනිම වතාවට රජතුමා ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න තමයි යන්නේ මේ වැඩේ හරියනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම හම්බුන සේවකයෙක්ට කිව්වා යාට කෑම පිඟානක් ගේන්න කියලා. For a moment the servant looked bewildered. Bewildered කියන්නේ කරන්නේ මොකද්ද කියලා හිතාගන්න බැරුව servant එකපාරට මේ සේවකයා බලාගෙන හිටියා මේ රජතුමා කතා කරපු විදිහට. Within a few minutes, මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත, the servant was in front of the king with a platter of food with a smile on his face. අන්න ඒක තමයි වැදගත්කම. කෑම ගෙනාව විතරක් නෙමෙයි, හිනහ වෙලා තමයි දැන් සේවකයා හිටියේ. ඉස්සෙල්ලා අපි කියවපු එකේ මතකයි නේද? අපේ ස්පෙල් එක වැඩ කරාද කියලා බලාගන්නේ සිනහවක් දැක්කොත් තමයි කියලා. දැන් මොකක්ද එහෙනම් වෙලා තියෙන්නේ? The spell has worked. The king was amazed. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක අනිවාර්යයෙන්ම දැන් කින්ට හොඳටම පුදුම හිතෙනවා කොහොමද මේ දේ හරි ගියේ කියලා. He uttered the second magic word. ඊළඟට දෙවනි magic word එක අපි දන්නවා utter කරනවා කියන්නේ කතා කරනවා ප්‍රකාශ කරනවා and said, "You may go." The servant left feeling happy. You may go. මේ within inverted commas වල තියෙන්නේ රජතුමා කියපු එක. එතකොට servant බොහොම කැමැත්තෙන් ගියා. Before long, all the citizens began to obey the king. Before long කියන්නේ වැඩි කල් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා හැම පුරවැසියෙක්ම පටන් ගත්ත රජතුමාට කීකරු වෙන්න. obey. Not only did they comply with his orders, they complied with them willingly. මොකද්ද අන්න ඒ වාක්‍යයේ තේරුම? Not only කියලා තියෙනවා මෙතන එක දෙයක් නෙවෙයි තව දෙයක් වුණා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? කියන අනට කීකරු වුණා විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන් ඒ අන පිළිපැද්දේ කැමැත්තෙන් කියන එක. Soon the news about the young man who could cast such powerful spells spread everywhere in the kingdom. දැන් මුළු රාජධානිය පුරාම පැතිරිලා ගියා මේ තරුණ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හොඳ magical powers තියෙන spells දන්න. Before long, the old wizard heard about the young man and came to meet him. Old wizard ඉස්සෙල්ලාම රජතුමා අවවාද ගත්තේ කාගෙන්ද? මේ හුඟක් වයස වයෝවෘද්ධ මායාකාරයෙක්ගෙන්. එතකොට එයා දැනගත්තා මේ වගේ තරුණ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. It's a great honor to meet a wizard as powerful as you. එතකොට එයා කිව්වා ඔයා වගේ හුඟක් බල සම්පන්න මායාකාරයෙක් හමු වෙන එක මට ලොකු ගෞරවයක් කියලා. He said, "Would you mind sharing with me the secret of your magic?" බලන්න එක අහලා තියෙන විදිය would you mind? A very polite way of asking. What is he asking? Whether the young man is willing to share his secret. Share his secret කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ මේ රහස බෙදා ගන්න කැමතිද කියලා අහනවා. මොකද්ද රහස? මේ මැජික් එක ගැන තියෙන රහස. The young man smiled and said, "My friend, I am not a wizard. I am a teacher." එතකොට මොකද්ද young man දුන්න උත්තරේ? මම wizard කෙනෙක් නෙවෙයි, මම teacher කෙනෙක්. What I wrote on those parchments were not magic utterances, but polite words. දැන් පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ අපේ යුනිට් එකේ තීම් එක. අපි මොකක් යටතේද අද යුනිට් එකේ exercises, activities, reading passages කරන්න කියලා.
බලන්න ඒකට අදාළ දෙයක් අපි දැන් ඉගෙන ගන්න හැටි. එයා ලියලා තියෙන්නේ magical utterances. නෙවෙයි utterances කියන්නේ ප්‍රකාශ. නෙවෙයි හැබැයි හරිම ආචාරශීලී වචන. Polite words. The first word was please. බලන්න ඉස්සෙල්ලාම රාජතුමාට කියලා තියෙන්නේ කෙනෙක්ට මොනවා හරි කියනකොට please කියලා කියන්න කියලා. Second word is thank you. වැඩේ කරගත්තට පස්සේ ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම what are king lacked were good manners. lacked කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ රජතුමා හොඳ කෙනෙක් වුණාට රජතුමාට අඩුපාඩුවක් තිබුණා. ඒ අඩුපාඩුව නිසා තමයි මෙච්චර කල් කිසිම කෙනෙක් රජතුමාගේ අනට කීකරු වෙලා නැත්තේ. good manners කියන එක අපි හුඟක් දැන් කලින් කතා කරා activities වල manners හොඳට නැති නිසා කවුරුවත් රජතුමාව follow කරේ නැහැ. රජතුමාගේ අන පිළිපැද්දේ නැහැ. Even though he was a just king කියන්නේ මොකද්ද? බොහොම සාධාරණ රජ කෙනෙක්. even though කියන්නේ උනත්. සාධාරණ රජ කෙනෙක් උනත්. He didn't speak to his people politely. මිනිස්සුන්ට ආචාරශීලී විදියට කතා කරේ නැහැ. That's why his people disobeyed his orders. ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු එයාගේ අනවලට කීකරු උනේ නැත්තේ. These polite words will turn any command into a kind, polite request. මේ වචන නිසා මෙන්න මේ වෙනස වෙනවා. මොකද්ද වෙනස? command එකක් request එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනක් ඉල්ලීමක් බවට පත් වෙනවා අපි පාවිච්චි කරන වචන අනුව. එතකොට මේ ස්ටෝරි එකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන lesson එක පාඩම තමයි ඒක. Here you have that message in a saying. Politeness is a sign of dignity, not subservience. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි ආචාරශීලී වෙන එක dignity කියන එකේ ලක්ෂණයක්. අපේ අභිමානය කියන එකේ ලක්ෂණයක් මිසක් not subservience කියන්නේ යටත් වීමේ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ subservience කියනකොට unquestionably ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොනගා ඕනෑම දෙයකට යටත් වෙනවා වගේ අදහසක් එන්නේ. හැබැයි අපි ආචාරශීලී විදියට කතා කිරීම ඒ වගේ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ යටත් වීමක් වගේ දෙයක්, අවනත වීමක් වගේ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපේ අභිමානයේ ලක්ෂණයක්. It's a very nice message and also it's a very good topic even to write an essay. Read the text and answer the questions. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපි කියවපු කතාවෙන් දැනගත්ත දේවල් මතක් කරගෙන අවශ්‍ය තැනදී අපිට ඒ පැරග්‍රාෆ්ස් වලට ගිහිල්ලා ආපහු බලන්නත් පුළුවන්. මතක දේවල් අපි ඉස්සෙල්ලා ලියමු. What was the king's problem? ඒක නම් අපි මුලින්ම කියපු නිසා පුතාලට හොඳට මතක ඇති. කොතනද ඒක තිබුණේ? First paragraph. මෙතන තිබුණා his people did not follow his orders no matter how hard he tried to make his people follow his orders කියලා. අපි ඒක කෙටියෙන් කියනවා නම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. His people did not follow his orders. How did the old wizard try to solve the king's problem and was he successful? Solve කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතාව කියනකොටත් සාකච්ඡා කරා. ඒ කියන්නේ old wizard කොහොමද උත්සාහ කරේ? Try to solve. කොහොමද උත්සාහ කරේ මේ රජතුමාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න? මෙතන තියෙනවා a great wizard who was known to be the wisest man in the kingdom. එතනදි තමයි මේ great wizard ව රජතුමා එන්න කියලා කතා කරලා උත්තරයක් අහපු තැන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා who did not want to disappoint the king.
පුතාලට මතකයිනේ අපි කිව්වා ඒ වෙනකොටත් ඕල්ඩ් විසඩ් දැනගෙන හිටියා මේ කරන දේෙන් වැඩක් නෑ කියලා. හැබැයි ඒ වුණාට රජතුමා මේක ගැන හුඟක් බලාපොරොත්තුවෙන් හිටපු නිසා ඒක සුන් කරන්න බැරි නිසා තමයි ඒක කරේ. He cast a spell on the people, but from this word futile we know that it didn't work. It was not successful. මොකද මෙතන අහනවා was he successful කියලත් then we have who came along next to solve the king's problem. ඒක නම් අපිට මතකයිනේ. A young man came. A young man. What did he ask the king to do? පුතාලට මතකයිද ඒකට උත්තරේ තිබුණ තැන? Your Majesty, these are the spells that I have prepared for you. Whenever you are giving orders to your people, use the words that I have written here on the parchments. අපි කොහොමද ඒක කෙටියෙන් ලියන්නේ? To utter the words written on the parchment when giving orders. When giving orders. අන දෙනකොට ඒ පාච්මන්ට් එකේ ලියලා තියෙන වචන ප්‍රකාශ කරලා අන දෙන්න කියන එක තමයි young man කිව්වේ. Did the young man's magic work? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? young man ගේ magic එක වැඩ කරාද කියන එක. Yes, it worked. We know that it worked very well. You can say yes, it did, or yes, it worked. What was the magic that made people obey the king's orders? දැන් පුතාලා හිතන්න කොහොමද මේකට උත්තරේ ලියන්න කියලා. The magic, it was not a real magic. Why is the word magic given within inverted commas? ඇයි මෙතන magic කියන එක inverted commas ඇතුලේ දීලා තියෙන්නේ? Because it was not a real magic. ඒ නිසා තමයි මේක inverted commas ඇතුලේ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද magic එකක් වගේ වැඩ කරපු අනිත් විසඳුම? So you have this idea to talk politely to people. මිනිසුන්ට ආචාරශීලීව කතා කරන්න. Then a command will turn into a request. එතකොට අනකිරීමක් ඉල්ලීමක් බවට හැරෙනවා. Now we have come to a learning point once again. අපි දන්නවා learning point කියලා විශේෂයෙන් අපිට කියලා
ඊට පස්සේ examples දීලා sentences දීලා practice කරන්න දෙන්නේ හුඟක් වැදගත්ම දේවල්. පුතාලා භාෂාව පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු දේවල්. Let's see what this learning point is. Contracted forms. Contracted forms කියන්නේ short forms, ඒ කියන්නේ වචන දෙකක් එකතු කරලා හදපු වචන හුඟක් අපිට මේවා ලියනකොට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු එකින් එක මේ වචන කොහොමද ලියන්නේ, කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම පුතාලට මෙතන හැම වචනයකම පේනවා apostrophe එකක්. What do you call it? Apostrophe. අපි මේක පාවිච්චි කරන අනිත් අවස්ථාව මොකද්ද? මේක ඉගෙන ගන්න ගමන්ම පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු apostrophe පාවිච්චි කරන අනිත් අවස්ථාව. ඊට පස්සේ අපි මේක බලමු. To show ownership is the other instance of using apostrophe. මතකයි නේද? අපි ලිව්වොත් the boys book. මෙතනත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ apostrophe එකක්. හැබැයි අපි අද ඉගෙන ගන්නේ ඒකයි අපි මෙතන other instance කියලා ලිව්වේ. ඒ කියන්නේ අනෙක් අවස්ථාව apostrophe එකක් use කරන to show ownership. එතකොට අපි අද එක දිහා දැන් වෙනම බැලුවොත් was not කියන එක wasn't වෙනවා. පුතාලට පේනවා මෙතන වචන දෙකක් තනි වචනයක් විදිහට ලියලා මෙතන o එක වෙනුවට apostrophe එකක් දාලා. were not, weren't. දැන් එකම රටාවට තමයි මේ ටික ඔක්කොම යන්නේ. Let's read all the short forms or else all the contracted forms together. Was not, wasn't. Were not, weren't. Will not, won't. දැන් හුඟක් මෙතන සමහර දවල පුතාලා වරද්ද ගන්නවා want, want කියන වචනේත් එක්ක. හැබැයි මේක වෙන විදිහකට ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ won't. Shall not, shan't. Has not, hasn't. Had not, hadn't. Must not, mustn't. Should not, shouldn't. Cannot, can't. I will, I'll. She will, she'll. He would, he'd. I would, I'd. මෙතන would එකට D එකක් විතරක් ඇවිල්ලා තිනවා apostrophe එකෙන් පස්සේ. හොඳට මතක තියාගන්න කොයි තැන්වලදීද apostrophe එක දාන්නේ, මොන අකුර වෙනුවටද, මොන විදිහටද වචන දෙකක් එකට එකතු වෙන්නේ කියන එක. අපිට මේ examples වලින් ඒ ටික හොඳට පේනවා. අපි තව දුරටත් බලමු. Activity 3.6. Complete the following table. So we have been given the long form and we are going to write the short form. I am, I'm. I have, I've. They are, they apostrophe re. මෙන්න මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. සමහර දුවල පුතාලා ලොකු පන්තිවලට ගියාමත් වරද්දනම වචනයක්. අනිවාර්යයෙන්ම පුතාලා මේ පොඩි ග්‍රේඩ්ස් වල ඉඳලා මේ වගේ දේවල් හරියට පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ලොකු කන්ෆියුෂන්ස් වලට යනවා ලියන දේවල් වල. මම කියන්නම් පුතාලට මොන වචනත් එක්කද
මේක වරද්ද ගන්නේ හුඟක් අය කියලා. මේක they are pronounce කරනකොට they are වගේ වෙනවා short form එක. එතකොට මේ වචනෙත් එක්ක මේ වචනෙත් එක්ක there there අතන කියන එක there ඔවුන්ගේ කියන එක අන්න ඒ වචනත් එක්ක මේක ටිකක් පටලව ගන්නවා. apostrophe එක හරි තැන දාන්නේ නෑ. අන්න ඒ නිසා අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක they are කියන එකේ contracted form එක කියලා. ඊළඟට weave කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. We will wheel. Apostrophe double L. She is she's. She's. He is his. Is not becomes isn't. Have not becomes haven't. And now we have a few more examples in sentences. Sentence එකක් ඇතුලේ අපි මේන් example එකක් බැලුවොත් we've worked hard to complete this Vesak lantern. We've කියන්නේ මොකද්ද? We have. Our teachers weren't happy about the student averages. ළමයින්ගේ සාමාන්‍ය ලකුණු ගැන ටීචර්ස්ලා සතුටු වුණේ නැහැ. weren't happy. were not. Were not. She'll prepare the list before the last period. අන්තිම period එකට ඉස්සෙල්ලා එයා මේ list එක ලයිස්තුව හදයි කියලා. She will. Now you also have to write more examples using contracted forms in sentences. And now we have another learning point. Uncountable nouns plural form. දැන් මෙතන uncountable දකිනකොටම මතක් වෙන්න ඕනේ පුතාලට එහෙනම් ඒකේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද? countable nouns. uncountable කියන්නේ ගණන් කරන්න බැරි. countable කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා වෙනම ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. uncountable nouns වල plural form එකයි මෙතන අපි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බහුවචන. An uncountable noun has no plural form. දැන් මොකද්ද countable noun එකක තියෙන plural form එක? අපි noun එකට s, es ඔය වගේ විවිධාකාර වලින් වචනෙට තවත් කොටස් එකතු කරලා plural form එක ලියනවා. උදාහරණයක් හැටියට girl, girls, table, tables, bus, buses. හැබැයි මේ uncountable nouns වලට මොනවා හරි කෑල්ලක් දාලා plural කරනවා කියලා එකක් නැහැ. We use quantifiers before them. Now you're learning a word here, quantifiers. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය හඟවන expressions. කොහොමද අපි ගණන් කරන්න බැරි දෙයක බහුවචනය ප්‍රකාශ කරන්නේ? sugar. අපිට sugar ගණන් කරන්න බෑනේ. ඇටේ ගණන් කරන්නද? එහෙනම් අපි මොකක් හරි quantifier එකකින් quantity expression එකකින් ඒක කියනවා. A bag of sugar. ඒකේ plural එක මොකද්ද? sugar කියන එක නෙවෙයි pluralize කරන්නේ. මේ quantity expression එක තමයි pluralize කරන්නේ. 2 bags of sugar. ඒක තමයි පුතාලා මේ learning point එකෙන් ඉගෙන ගන්න. Activity 3.7. Write the plural forms of the uncountable nouns of the pictures given below. දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා ගොඩක් uncountable nouns. ඒවා වල plural form එක. මෙතනත් pictures තියෙනවා. මෙතන පුතාලට ඒක ලියන්න දීලා තියෙනවා. A glass of water, a bottle of milk, a packet of milk, a slice of bread, a sheet of paper, a bag of rice, a kilo of rice,
a pot of rice, a piece of cake. So here you can see a packet of milk becomes 2 packets of milk. Here you can see a bag of rice becomes bags of rice. A piece of cake becomes pieces of cake. Then a bottle of milk becomes bottles of milk. Pot of rice. A pot of rice becomes pots of rice. A sheet of paper becomes sheets of paper. A kilo of rice becomes 2 kilos of rice or 3 kilos of rice. Then a glass of water becomes glasses, 2 glasses of water. Now here you can say a slice of bread becomes slices of bread. Now let's write the answers. දැන් අපි කතා කරපු නිසා පුතාලට මේක ඉක්මනට ලියන්න පුළුවන්. A glass of water, 2 glasses of water. A bottle of milk, bottles of milk. A packet of milk, 2 packets of milk. A slice of bread, slices of bread. A sheet of paper, sheets of paper. A bag of rice, bags of rice. අපිට ගාන ලියන්නත් පුළුවන්. මෙතන 3ක් තියෙනවා. කීපයක් නම් තියෙන්නේ ගාන ලියන්නත් පුළුවන්. 3 bags of rice. A kilo of rice can become 2 kilos of rice. A pot of rice can become මෙතනත් අපිට pots ගාන තියෙන හින්දා 3 pots of rice කියලා ලියන්න පුළුවන්. A piece of cake, pieces. Of cake. A piece of cake becomes pieces of cake. Then we can use them in sentences. We'll look at a few examples and then you have to write your own examples using quantifiers in sentences. We donated 10 kilos of rice for the almsgiving. දානිකට අපි ප්‍රදානය කරා සහල් කිලෝ 10ක්. Each student got a piece of cake from the teacher. Teacherගෙන් හැම ළමයෙකුටම කේක් කෑල්ලක් හම්බුණා. I was very thirsty, so I drank 2 glasses of water. මම හුඟක්ම තිබහෙන් හිටපු නිසා වතුර වීදුරු 2ක් බිව්වා. We gave a bouquet of flowers to our class teacher. අපි අපේ class teacherට මල් bouquet එකක් දුන්නා. The woman brought a bundle of sticks from the wood. Woman කෙනෙක් ගිහිල්ලා කැලෙන් ගෙනාවලු bundle of sticks කියන්නේ අපි bundle එකක් එකට ගැට ගහලා හදන කෝටු. එතකොට ඒ වගේවා uncountable nouns quantifiers වලින් කියන හැටි තමයි මේ sentences වලින් අපි දැක්කේ. Activity 3.8 is to read the tongue twisters. Tongue twisters පුතාලා කරලා ඇති pronunciation activities වලට. ඒ කියන්නේ tongue twisters කියන නමින්ම අපිට පේනවා අපි මේ පුරුදු වෙන්න යන්නේ ටිකක් එක ළඟ ළඟ වේගයෙන් කියන්න අමාරු වචන තියෙන වාක්‍ය practice කරනවා අපේ pronunciation. ඒ කියන්නේ හොඳට ශබ්ද කිරීම පුහුණු වෙන්න. අපි දන්නවා කියවනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වචන ශබ්ද කිරීම හුඟක් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ, නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ ස්කිල් එක, ඒ හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න තියෙන හරිම fun activities කියලා අපි කියන්නේ. බොහොම විනෝදයෙන් කරන්න පුළුවන් activities. ඒ වගේව තමයි මේ tongue twisters කියලා කියන්නේ.
I'll read first and then you also can do it to practice pronunciation. Double bubble gum bubbles double. දැන් ඉස්සෙල්ලාම හිමීට කියවලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක පුතාලා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට කරන්න. මං පුතාලට පෙන්නන්නම් අනිවාර්යෙන්ම අඩුම වශයෙන් කොයි වගේ වේගයකින් කියවන්න ඕනේද හරියට tongue twist එකක් කරනවා නම් කියලා. Double bubble gum bubbles double එහෙම කිව්වට මදි. Double bubble gum bubbles double. He threw 3 free throws. 3 free fleas flew freely through the flue. Tracy and Trish had trouble catching the train to the city of Troy. Fallen trees brought traffic troubles to the train and tram networks. Let's read once again. Double bubble gum bubbles double. He threw 3 free throws. 3 free fleas flew freely through the flue. Tracy and Trish had trouble catching the train to the city of Troy. Fallen trees brought traffic troubles to the train and tram networks. And we look at a few more tongue twisters now. Let's read them together. අපි එක සැරයක් හිමින් කියවලා ඊළඟට ඒකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරමු. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Which switched the Swiss wristwatches? She sells seashells by the seashore. Now let's say that faster. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Which switched the Swiss wristwatches? She sells seashells by the seashore. Now you can practice many more times to improve your pronunciation. Activity 3.9 is to read and enjoy a poem. You have the picture and you know why the poem is titled My Shadow. මෙතන shadow එකක් සෙවණැල්ලක් තියෙන හින්දා මේ මාතෘකාව අපිට තේරෙනවා ඇයි poem එකට දාලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු shadow එක ගැන මොකක්ද මේ poem එකේ කියන්නේ කියලා. I have a little shadow that goes in and out with me. Goes in and out with me. Then little shadow එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ කතා කරන කෙනත් පොඩි කෙනෙක්. දැන් පොඩි හිවණැල්ලක් තියෙනවලු goes in and out කියන්නේ මාත් එක්ක ඇතුළට යනවා එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලෙත් මාත් එක්කමයි කියන එක. අපි දන්නවනේ. අපි සමහර දේවල් වලට කියන්නේ හිවණැල්ල වගේ කියලා. හිවණැල්ල අපිත් එක්කමයි ඉන්නේ. And what can be the use of him is more than I can see. Use of him. මොකද්ද මේ shadow එකේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ? Is more than I can see. මට පේනවට වඩා වැඩි දෙයක්. More than. He is very, very like me from the heels up to the head. Very, very like me. එතන repeat කරලා emphasize කරන්නේ මොකද්ද? මං වගේමයි කියන එක. Like me. කොතනින්දන් කොතනටද? Heel to the head. අපේ කකුලේ විලුඹ ඒ වගේම අපි කියන්නේ heel to head, toe to head කියලාත් අපි ඔකට කියනවා. ඒ කියන්නේ යට ඉඳලා උඩට යන කම්ම සම්පූර්ණයෙන්ම මම වගේ කියන්න තමයි මේ heel to head කියලා කියන්නේ. And I see him jump before me. මට පේනවා යා මං ඉස්සරහා පනිනවා. When I jump into my bed. මම මගේ ඇඳට පනිනකොට මගේ හෙවණැල්ලත් පනිනවා. Before me. මටත් කලින්. Jump before me. One morning very early before the sun was up. Very early. ඒ කියන්නේ හුඟක් කලින් before the sun was up. ඉර පායන්නත් ඉස්සෙල්ලා හුඟක් උදෙන් I rose. Rose කියන්නේ rise කියන එකේ past tense එක. අපි නැත්තම් මේ rose කියන එක මලක නමක් හැටියටයි දන්නේ. ඉතින් rise කියන නැගිටිනවා කියන එකේ past form එක
තමයි rose. I rose and found the shining dew. අපි දන්නවනේ පිනි දිලිසෙනවා උදේට. පිනි බින්දු උදේට දිලිසෙනවා. ඒව තමයි මේ shining dew කියන්නේ. On every buttercup. But my lazy little shadow. ඒ කියන්නේ මගේ මේ lazy little shadow. අපි මේ ල sound එක alliteration කියලා කියනවා. එක ළඟ මේ ල sound එක ඇහෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් අපි අර poem එක ලස්සන වෙන්න දාන එකක්. ඒකේ අදහස තමයි මේ පුංචි හරිම කම්මැලි මගේ මේ හෙවණැල්ල like an errant sleepy head. දැන් හෙවණැල්ලට නිකන් අර බනිනවා වගේ errant sleepy head. ඒ කියන්නේ a bad sleepy head. නිදා ගන්න ඕනේ හරිම කොයි වෙලෙත් මහන්සියෙන් ඉන්න නිදා ගන්නම හිතන එක්කෙනෙක් වගේ කියලා. Had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. ගෙදර ඉඳලා තියෙනවා. මගේ පිටිපස්සේ had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. And they fast asleep කියන්නේ හොඳටම නිදාගෙන ඉඳලා කියන එක. Now we'll look at the poem once again and then answer the questions. My shadow. I have a little shadow that goes in and out with me. And what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head. And I see him jump before me when I jump into my bed. One morning, very early, before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Let's look at the questions now. What is the poem about? It's about the shadow. Find the rhyming word. Rhyming කියන්නේ මොකක්ද? එක වගේ ශබ්දයකින් ඉවර වෙන වචන. Me, head. Bed කියන එක තියෙනවා head වලට. See කියන එක තියෙනවා me වලට. Which line says that both the writer and the shadow are alike? Alike කියන්නේ එක වගේ. එතකොට poem එක ලියන කෙනත් ඒ වගේම හෙවණැල්ලත් එක වගේ කියලා කොතනද තියෙන්නේ? He is very, very like me from the heels up to the head. මේක එක ලයින් එකක් නෙමෙයි. me කියන තැනින් කමා එකක් දාලා from කියන තැනින් line එක කැඩෙනවා. අපි හරිනම් ලියන්න ඕනේ ඒ විදියටයි. මෙන්න මේ කොටස විතරක් ලිව්වත් ඇති. He is very, very like me. ඒක තවත් පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මේ ඉතුරු ටිකෙන් කරන්නේ. From the heels up to the head කියලා. Who jumps into bed first? කවුද ඉස්සෙල්ලම ඇඳට යන්නේ? අපි underline කරා ඒ වචනේ. I see him jump before me. මට ඉස්සෙල්ලා. When I jump into my bed. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා පනින්නේ ඇඳට shadow. The shadow. The speaker's shadow කියන්න පුළුවන්. Where was the shadow when the writer woke up in the morning?
poem එක ලියන කෙනා උදේ නැගිටිනකොට shadow එක කොහෙද තිබුණේ? One morning very early before the sun was up. එතකොට එයා නැගිටිනකොට I found the shining dew. I rose and found the shining dew on every buttercup. එතකොට ඒ තැනදී shadow එක කොහෙද හිටියේ? Had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. He was in bed at home. Why does the writer call the shadow an errant sleepyhead? හරිම නරක නිදාගන්නම හිතන එක්කෙනෙක් කියලා ඇයි shadow එකට කියන්නේ? But my lazy little shadow මෙතන lazy කියනවා, errant sleepyhead කියනවා, හැමතිස්සෙම ඇඳේ ඉන්නවා කියනවා. එතකොට shadow එක මං එක්කමනේ ඉන්නේ. එතකොට මේ මං ගැනම තමයි කියන්නේ. හැමතිස්සෙම කම්මැලි කමින් වැඩිය මුකුත් කරන්නේ නැතුව නිදාගෙන ඉන්නවා ඇඳට වෙලා. And then we can answer a few more extra questions. What are the adjectives found here? අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ poem එක enjoy කරනවත් එක්කම ඒකෙන් තව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවද කියලා. We have little. And also we have shining, lazy, errant, we can write those. Shining. What is the meaning of before the sun was up? So it means very early in the morning. Gak pandara ira payannat issella. Who is the poet? අපි සාමාන්‍යයෙන් poem එකක් කරනකොට poet ගේ නමත් දැනගන්න ඕනේ. R.L. Stevenson. Now we have come to the end of our unit. Let's recap what we learned. අපි මේ unit එකේදී කරපු දේවල් චුට්ටක් මතක් කරලා බලමු. ඔයාලා පුතාලට මතකයි අපි conjunctions කෙරුවා. Conjunctions වලින් විශේෂයෙන්ම අපි කරේ as, since, so කියන conjunctions. As, since අපි පාවිච්චි කරා යමක් කරන හේතුව කියන්නේ ඇයි මෙහෙම කරන්නේ. So කියන එක අපි පාවිච්චි කරා මේ නිසා මේක කරා කියන වගේ අදහසක් දෙන්න. Contracted forms. Contracted forms කියන්නේ short forms. එතකොට අපි short forms වලට ගොඩක් දේවල් කරා. අපි කීපයක් මතක් කරගත්තොත් he will එක he'll කියලා ලියනවා. They are එක
they are කියලා ලියනවා. I have එක I've කියලා ලියනවා. ඒ වගේම she is not වගේ දෙයක් කියනවා නම් අපි isn't කියලා ලියනවා is not එකට. ඒ වගේ අපි contracted forms කිහිපයක්ම කෙරුවා. විශේෂයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ලියන විදිය බැලුවා, ප්‍රනවුන්ස් කරන විදිය බැලුවා. ඒ වගේම sentences වල ලියලත් ප්‍රැක්ටිස් කරා. uncountable nouns plural form. අපි මොකක්ද එතනදි කරේ? uncountable nouns ගණන් කරන්න බැරි නිසා තනි වචනයකට s දාලා noun එකටම s es කිසිම ආකාරයකින් plural form එකක් හදන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? quantifiers, quantity expressions දාලා ඒක plural කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට පුතාලට මතක නම් අපි ලිව්වා 2 packets of rice. ඒ වගේම 3 bottles of milk. Pieces of cake. ඒ විදියට අපේ quantifier එක pluralize කරලා uncountable nouns වල plural form එක හැදුවා. The importance of being considerate. ඒ කියන්නේ අපි කියවපු දේවල් වල dialogues වල හැම තැනදීම තිබුණා considerate වෙන එක කොච්චර වැදගත්ද. තව කෙනෙක් ගැන හිතන එක, තව කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සංවේදී වෙන එක, තව කෙනෙක්ට උදව් කරන්න හිතන එක, අවශ්‍යතාවයක් තියෙන බව පෙනිලා ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන එක. අන්න ඒ වගේ considerate කියන අදහස අපි කතා කරා කොච්චර එහෙම වෙන්න ඕනේද කියලා. Polite ways of speaking. We learned the importance of polite speech. What were the examples we learned in particular? අපි හුඟක් polite speech phrases කතා කරා. අපි කිහිපයක් ලිව්වොත් thank you, please, excuse me, you are welcome, may I help you, ඒ වගේම අපි දැක්කා would you like, would you mind, ඒ වගේ එක එක අවස්ථාවලදී කතා කරපු විදිහවල් ආචාරශීලී විදියට. I hope you did all these activities with me. I hope you enjoyed them too. අපි කරගෙන එනකොට මොනවා හරි activity එකක් මිස් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් කරන්න ඕනේ. ඒ වැඩ සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. If you complete your work, you'll feel more confident.